Hello again guys, nk'ibisanzwe ni Ishimwe Cedric, akaba ari teacher w'amasomo agiye atandukanye. Yes, you can take me as teacher Cedric. So in today's video tugiye kurebera hamwe unity 6 theater of the absent, akaba ari unity ya gatandatu mu gitabo cya literature mu mwaka wa gatandatu cyangwa se ubuvanganzo mu mwaka wa gatandatu secondary. So tugiye kureba hamwe rero iyi unity 6, aho turaza kurebera hamwe iyi theater of absent muri rusange, tukaza no kurebera hamwe ama literary techniques cyangwa se ama poetic like nyine izo devices zifashishwa cyangwa se stylistic devices cyangwa se figures of speech zifashishwa muri absent. Tukarebera hamwe like za cliché, tableau tukareba za nonsense, wordplay, psychical plot, character pairs n'ayandi menshi agiye atandukanye. Tunahita tunareba na role of audience. Iyi unit yose tugiye kuyikavaringa muri iyi video. Gusa niba ari ubwa mbere se YouTube channel, please klika kuri subscribe, uraba uduhaye support, uduhe comment ku byo twahindura n'ibyo twakongeramo, kandi unagerageze gusharinga video niba uri able, kugira ngo igere ku banyeshuri benshi bagiye batandukanye bo mu mwaka wa gatandatu senior 6 biga literature. So kandi nanone nkabibutsa yuko mwe bo mu wa gatandatu senior 6 ndetse n'aba senior 3 mbafitiye ibizamini bya leta uturuka mu mwaka wa 2022 kugera muri 2024. So niba muri able kuba mu cyase mu bikeneye kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp yo mwabonye mu ntangiriro z'iyi video. So twagiye turebere hamwe iyi unity ya gatandatu, nshaka yuko tuyikavaringa mu minota mike cyane ukaba uyimenye, cyane yuko ikunze kubazwaho cyane mu cya leta. So let's begin. Unity 6 theater of absent. Note: theater of the absent is a form of drama that emphasizes the absurdity or meaninglessness or hopelessness of human existence by employing disjointed, repetitious, and meaningless dialogue, purposeless and confusing situations, and plots that lack realistic or logical development. Yes, theater of absent ni ubwoko bwa drama, ikaba yibanda kuri absurdity. Nituvuga absurdity wumva ibintu biri meaninglessness, bidafite iki ubusobanuro, hopelessness, bidafite iki ibyiringiro of human existence, byo kubaho. Yes, by employing disjointed, ibyo byose ikabikora iri kugaragaza dialogue ziri disjointed, ugasanga nyine ni ibintu bidahuye, repetitious, ibintu biri kugenda byisubiramo, and meaningless dialogue, na dialogue cyangwa se ibiganiro bipfuye biri aho ngaho bidafite ikisobanuro, biri absent, nyine biri nonsense, by'amahomvu, purposeless, bidafite intego bishaka kuganaho, and confusing situations, ndetse na za situation zicangacanganye, and plots that lack realistic or logical development, ndetse na plots cyangwa se uburyo acts cyangwa se events ziri kugenda zikurikirana muri iyo play ya absent, cyangwa se iyo theatre cyangwa se iyo kinamico ya absent. Ntabwo it lack realistic or logical development, mbese nta logique, nta ibikurikiranye ikintu ku kindi. Yes, step by step, like that. The theater of the absent took the origin in post-World War II and introduced by a number of primary European playwrights in the late 1950s. Yes, theater ya absent ifite inkomoko mu gihe cya nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, ikaba yarazanywe n'abanyaburayi benshi bandika nyine amakinamico mu myaka y'1950. Their work focused largely on the idea of the existentialism and expressed what happens when human existence has no meaning and people are in helplessness situation. Yes,
hano bari kutubwira ngo their work cyangwa se ibihangano byabo byibandaga cyane cyane ku bitekerezo bya existentialism. Existentialism ni philosophical movement cyangwa se philosophy yadutse mu kinyejana cya 20, aho wasangaga nyine yibandaga ku kuba buri muntu wese abayeho mu buryo bwihariye cyangwa se uniqueness of each human existence. Noneho mu kuba yanafata ibyemezo we ku giti cye ari free, nta muntu umuhatirije. Like nyine by the definition of existentialism, it is a 20th century philosophical movement emphasizing the uniqueness of each human existence in free making its self-defining choices. Mu kuba bafata amahitamo yabo bari free cyangwa se ku giti cyabo. So existentialism niyo abakoraga ibihangano muri iki gihe muri mid 20th century cyangwa se mu kinyejana cya 20 niyo bibandagaho cyane. Noneho bakanasobanura ibibaho igihe human existence cyangwa se kubaho kw'ikiremwa muntu has no meaning. Hano baribeshye bandika meaning, ariko bari bashaka kuva has no meaning and people are in hopeless situation. Mu gihe kubaho kw'ikiremwa muntu nta busobanuro bifite, abantu bakaba babayeho mu buzima butagira ibyiringiro cyangwa se muri situation itagira ibyiringiro, cyangwa se abantu mu gihe bameze nk'abantu bihebye like that. Existentialism refers to a particular view of the nature of man's existence. In this case, existentialism ushobora kuyivuga nk'uburyo abantu babonamo uburyo karemano umuntu yaba yarabayeho. The existentialist cyangwa se abo bantu bizerera muri iyo philosophy ya existentialism believes that man starts life with nothing. Bizera yuko umuntu atangira ubuzima nta kintu na kimwe afite. His life is made up of acts. Through the process of acting, man becomes conscious of his original nothingness. Yes, ngo ubuzima bwe bukaba bugizwe na za acts cyangwa se ibikorwa bimwe na bimwe. Noneho binyuze mu buryo uwo muntu agira ibikorwa bimwe na bimwe agenda akora, aza kugira conscious cyangwa se kugira ibitekerezo of his original nothingness, byo kuba aho yaturutse cyangwa se muri origin ye yaratangiye nta kintu na kimwe afite, kuko kutagira ikintu na kimwe afite. Ibyo nibyo biza muri conscious mind yiwe cyangwa se muri gice cye cy'imitekerereze ya buri munsi. Ibyo bikaba byaravuzwe na J.L. Crawford muri Acting in Person and in Style. So mu gitabo cye cyitwa gutyo nyine. Theater of the absurd is otherwise referred to as absurdism. Yes, theater ya absurd nanone mu yandi magambo ifatwa nka absurdism. Absurd originally means out of harmony in a musical context. Absurd rero mu bijyanye na music cyangwa se na music isobanura kuba nta mahoro cyangwa se nta mutuzo uhari, out of harmony. Its meaning in the theater, noneho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwayo muri theater. Its meaning in the theater of the absurd is different to the everyday meaning of the word as ridiculous. Yes, ubusobanuro bwayo muri theater ya absurd itandukanye n'ijambo n'ubusobanuro bwa buri munsi bw'ijambo ridiculous. Absurd in the context of absurdism can mean without purpose. Absurd mu buryo bwa absurdism bishobora gusobanura nta ntego, illogic, ikintu kitari logic cyangwa se kidasobanutse, kidakurikiranye mu buryo bw'imitekerereze. Out of harmony, ibintu biri aho ngaho nta harmony, nta bidatuje, biri somehow disagreement to each other like that. Useless, ibintu bidafite umumaro. Devoid of reason, ibintu bitarimo gutekereza. Meaningless, ibintu by'amahomvu bidasobanutse. Hopelessness, bidafite ibyiringiro cyangwa se kwizera. Chaotic, ibintu by'akavuyo. Lacking order or uncertain, ibintu by'akavuyo cyangwa se bitameze fresh like that. Absurd uri kumva ni
ni theater of upset niyo theater ibiri gukina ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye like that, mbese iby'ubuzima aho usanga nta purpose cyangwa se biri illogical, bitari logique, bitari biri useless, biri meaningless, bidafite ubusobanuro like that. So tugiye kwifashisha rero iyi imwe muri theater of upset ayo yitwa Waiting for Godot yanditswe na Samuel Beckett, cyangwa se gutegereza Godot ikaba yaranditswe na Samuel Beckett. So tuyirebera hamwe tureba ama characteristics yayo, ibiki n'ibiki idufashe kumva buryo ki upset theater iba iteye. Waiting for Godot by Samuel Beckett is an example of the theater of the upset. Gutegereza Godot cyangwa se Waiting for Godot yanditswe na Samuel Beckett ni urugero rwa theater ya upset. Other plays include Endgame by Samuel Beckett, Rhinoceros by Eugen Ionesco, The Chairs by Eugen Ionesco, The Listen by Eugen Ionesco, The Ballad Prima Donna, The Ballad Soprano by Eugen Ionesco, Exit the King by Eugen Ionesco, and The Balcony by Janet. So tugiye zimwe mu ngero hano bari kuduha ingero zigiye zitandukanye za ma theater of upset. Tuvuga urugero Waiting for Godot, gusa hariho n'ayandi ma play cyangwa se andi ma theater ya upset like tuvuga urugero Endgame yanditswe na Samuel Beckett, Rhinoceros The Chairs, ukagera kuri The Balcony yanditswe na Janet. So tugiye kurebera hamwe rero characteristics of the theater of the upset. Niba warasomye yira Waiting for Godot turajya uyihuza n'izi characteristics ngo ziranga ama theater cyangwa se ama play ya upset. Yari meaninglessness, hopelessness, yari useless like that. Iya mbere ni plot and structure. Plot and structure, uburyo ibi events zayo zigenda zikurikirana ndetse n'uburyo nayo ubwayo iteyemo. Hano icyo ugomba kumenya yuko nuko plot yayo ibiri non-linear, ntago ari ya plot yoho events ya mbere iba igakurikira indi events A iba hagakurikira events B hagakurikira events C. No, hari igihe events ihera kuri A igahita itarukira kuri C, mbese ni non-linear, ni ibintu biri meaningless, ntago plot yayo iri linear. So niko iba yubakitse. Iya kabiri ni anti-realistic, going against many of the accepted norms of conventional theater. Iyo iri anti-realistic cyangwa se igenda igwanya amwe mu mategeko yemewe ya conventional theater cyangwa se theater. Urabizi kera hari amategeko bagenderagaho mu kugira theater like urabizi ko kera mu ma play ya kera buri play ntabwo umuntu usanzwe yabaga yayikinamo. Iki ni ikintu cya mbere yakinwaga n'abantu b'ibwami, ibikomangoma cyangwa se abasirikare bakomeye cyane, nibo babaga bari gukina mu play. Gusa nyuma y'igihe gatoya mu play yo mu gihe cya modern times yo yatangiraga kugenda birengagiza amwe mu mategeko ya kera, ugasanga batangiye gukinisha n'abakinyi benshi. Ubundi ama play ya kera yo wasangaga yanafite abakinyi bakeya, ariko y'iki gihe yo yaba yafite abakinyi benshi. So ni play ya upset nayo iri anti-realistic, ikagenda none cyase bivuga ibintu bitari real, igwanya ibintu byanyabyo bibaho nanone, kandi nanone ikagenda igwanya amategeko yemewe ya conventional theater cyangwa se y'amatheatre asanzwe. Iya kabiri ni a deliberate absence of the cause and effect relationship between scenes. A deliberate absence of the cause and effect relationship between scenes. Yes, ubundi iyo bavuze cause and effect relationship, cause and effect ni technique cyangwa se ikaba philosophy ivuga uko abantu uburyo bitwara haba hari impamvu like that. Yes, hari uko umuntu yitwara, hari impamvu iba yabiteka, ari nuko yitwara hari ingaruka bigira. Yes, ibyo byose bikaba hagati mu masene agiye atandukanye.
non-linear plot develop, like ubundi hano tuyijyanye muri and in this case ya theater of upset, ho usanga deliberate of absence of cause and effect relationship between scenes. Mbese agaseni kabayeho usanga hari ikintu, hari acts ziri kubaho nta mpamvu yaziteye, nta cause yaziteye. Yes, ugasanga scene ya mbere iya kabiri ibaye uburyo ibayeho nta bigaragaza yuko scene ya mbere ariyo yatumye iya kabiri ibaho mu buryo iri kubaho like that. So ya gatatu ni non-linear plot developments. Hano babivuze nabibabwiye ndi kubabwira hino ya mbere ya plot and structure. Iyo ni non-linear plot developments. Mbese ntago ari sometimes cyclical, rimwe na rimwe usanga iri cyclical. Ending bishatse kuva ending where they began, ugasanga aho play yatangiriye ni hisozeje, occasionally appearing as though there is no plot at all to speak of. Rimwe na rimwe ugasanga nta na plot wavuga yuko yagendeye, yuko ugasanga ntago iri circular, ntago icyambere. Ariko nyine ugomba kumenya nuko itari linear, iri non-linear, ntago igenda gusange events A itumye haba events B, events B itumye haba events C ikagera kuri last letter. So iyo ngiyo ako kantu ugomba kukamenya yuko ibiranga theater of the upset ziri non-linear plot developments. Iya nyuma ni deliberate lack of conflict, na conflict cyangwa se disagreement iba muri yano play ya upset. So tugiye kureba rero ubundi abakina nkuru muri theater of upset baba bifashe ute. So characterization. Characters are both representational and representational. Yes, aba characters cyangwa se abakina nkuru bakina muri iyi play ba representational bakaba na representation. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ba representational abo ni ababa bari gukina nyine muri iyo nkuru, biri aho ngaho bisanzwe gutyo. Ariko representational ni ba character bo baba bafite abo bari gukina cyangwa se abo bari gushaka kugaragaza, abo bari gusymbolizinga mu buzima busanzwe. Ndakeka ibyo byumvikana fresh. Iya kabiri ni absence of character development, nta terambere ry'umukinnyi muri yano maplay ribaho. Ngo tuvuge urugero, hari ukuntu usanga ikinamico umuntu atangiye wenda ari nk'umusabirizi cyangwa se ari umukene cyane akagira agatera imbere, cyangwa se umuntu agatangira ari mubi bikagira agenda agira imico myiza, ugabona yuko hariho change iri kubaho y'imihindukire cyangwa se yo kudevelopa k'umukarakter. Ariko muri upset theater cyangwa se theater of upset, ino play yo nta character development n'imwe wasangamo. Iya gatatu iravuga upset characters lack the motivation found in characters of realistic dramas, highlighting their purposelessness. Aba character bo muri upset nta motivation cyangwa se ikintu kibatera imbaraga n'inkomezi kibabamo. Like mbese baba ibyo bigaragaza buryo ki purposelessness, nta ntego, nta kintu biri kuvugaho. Like mbese ni amahomvu, it is like amahomvu, it is meaninglessness, nta busobanuro bwayo, useless like that. So the next one is time, place and identity are frequently unclear, with characters often unsure about who or where they are. Igihe ahantu ndetse n'ibiranga aba characters like that kenshi na kenshi usanga bidasobanutse, ari ibintu bidasobanutse, aho usanga abakina nkuru bamwe na bamwe kenshi na kenshi batanaza abo bari bo cyangwa se batazi naho bari, uri kumva bari mu rujijo like that. So indini characters are often out of harmony with the world in which they live. Rimwe na rimwe usanga aba character cyangwa se abakina nkuru batameranye neza n'isi yo babamo, niyo mpamvu usanga barihebye like that. Aba character usanga basa nk'abantu bihebye. Ariko wanabibona muri iyi foto, iyi foto abantu barihebye, umusaza yambaye ibirenge, bari aho basa nkaho batazi aho bari, nta byiringiro by'ejo hazaza. Ukuntu mbese iyi foto ihita iguha byinshi yo muri waiting for Godot. Yes,
let's continue. Characters often yes, dialogue. Tugiye kureba se ni uruhe rurimi rwifashishwa mu biganiro bigenda gute mu biganiro hagati y'abakinankuru b'iyi play. Iyambere, language was devalued as a communication tool, unreliable and distrusted. Ururimi nyine nta gaciro baruha, like nyine nko kuba ari nk'igikoresho cyifashishwa abantu bari guhana amakuru. Yes, unreliable and distrusted. Aba ari ururimi bakoresha n'ubwo utakiringira cyangwa se utakizera. Often illogical, cyane cyane amagambo bavuga aba ari nonsense, aba ari amahomvu, like nta logique yaba yarimo. Sometimes telegraphic and clipped. Telegraph, ubundi ino jambo telegraphic ni kimwe na telegraph, aho telegraph ni uburyo nyine bwifashishwaga kera cyane mu kohereza ubutumwa, like a definition ushobora kuvuga ko telegraphic are any process for transmitting arbitrary long messages over long distance using a symbolic code. Uburyo boherezaga ubutumwa ahantu harehare bifashishije ibimenyetso. So in this case muri theater of opposite wabifata yuko rimwe na rimwe itanga ubutumwa ariko igiye yifashishije ibimenyetso ibyo muri iyo play. And clipped, nanone kuba iri clipped nyine nibyo batubwiraga ibiri somehow not logical, just seriousness. Yes, just with each word pronounced separately and distinctly. Hano iri clipped kuko usanga buri jambo tubigaruye muri sense y'ururimi, usanga buri jambo barivuga mu buryo butandukanye, rimwe ku rindi mu buryo bugiye butandukanye. Just each word pronounced separately and distinctly. So long pauses usanga bakunze kujya bagira igihe bahagarika, ugasanga bamaje gahe kanini batuje batari kuganira. Preached ugasanga nyine hari ukuntu ijambo rigenda risubirwamo igihe kinini, ugasanga ryataye meaning. Repetitive, kugenda basuramo ibintu uko babivuze uri kumva biba bisekeje, like that. Rhythmical, nanone bifite ritme, injyana bajyanamo ariko like injyana igaragaza nka tone y'agahinda, ibintu nk'ibyo byo kubura ibyiringiro, like that. Frequent use of silence, bagakoresha umutuzo cyane, cyangwa se bagakunda gutuza kenshi na kenshi. Monotone, ubwo like nituvuga monotone wumve the state of being always the same and therefore boring. Buri gihe bakamera uko bari bameze bakamera gutyo, bikaba byanakubaringa cyangwa se byatuma wumva unarambiwe. Slow dialogue, sometimes accompanied by extremely confused and fast-paced monologue. Ubwo nituva fast-paced wumve speed ya. So slow dialogue cyangwa se ikiganiro kituje kigiye gahoro gahoro, rimwe na rimwe kikajya kigera ahantu ho bicangacanganya ugasanga birihuse cyane, like that, ariko nanone mu buryo burambiranye. So tugiye kuri stage craft, cyangwa se ese n'ibiki biba biri kuri stage cyangwa se kuri stage, like aho nyine ho bayikinira. Yes, often simple with minimum use of stage. Rimwe na rimwe nyine stage iba yiyoroheje, like nyine nta bintu byinshi ibisabwa ko bayikiniraho, like that. Bayern set pieces buried noting location. Rimwe na rimwe ntabwo igaragaza ahantu ho yabiri. For example, haba hari n'utuntu dukeya like nk'igiti ndetse country road n'umuhanda uri aho ngaho, like nyine umuhanda ariko nyine udateye imbere, like ya country road nk'umuhanda nyine w'igitaka, like that. Ibyo byose tubisanga muri waiting god niho baduhaye urugero. So nyuma ya stage craft tugiye kurebera hamwe dramatic techniques.
yes zifashishwa muri zino theaters of upset. Iya mbere ni cliché. Note, cliché is an expression, idea, or element of artistic work which has become overused to the point of losing its original meaning or effect. Cliché ni uburyo usanga igitekerezo cyangwa ijambo cyangwa se idea yagiye ikoreshwa cyane mu gihangano, bakayikoresha mu buryo buri overused, bakayikoresha cyane ikagera ku rugero aho iza gutakaza ubusobanuro bwayo bwa nyabwo cyangwa se effect. Here are some examples of cliches. Hano hari urugero rw'amacliche. All that glitters is not gold. Cyangwa se ibishashagirana byose si zahabu. Ushobora kubyumva gutyo kumva bifite meaning, ariko byagenda bisubirwamo kenshi cyane cyangwa ibishashagirana byose si zahabu, ibishashagirana byose si zahabu, buriye bakabisubiramo ugasanga bigeze igihe bitaye ya meaning yabyo ya nyayo, ya original meaning cyangwa se effects. Iya kabiri ni we are not laughing at you, we are laughing with you. Ntabwo turi kuguseka ahubwo turi gusekana nawe. Only time will tell, igihe kizababwira. As old as the hills. Ushaje nk'imisozi. Laughter is the best medicine. Guseka ni umuti urenze, ni wo muti wa danje nyine. When life gives you lemons, make lemonade. Ubuzima nibuguha like nyine inuza bayita ngikira like indimu, uzakore uzige kuyikoreramo umutobe. Yes, ayo magambo nyine ushobora uri kumva nta magambo y'ubwenge, ariko bashobora kuyisubiramo inshuro nyinshi cyane ugasanga iyo meaning, ubwo busobanuro bwayo bwa nyabwo buratakaye. Rero iyo bwagiye bukoreshwa cyane nibyo bita cliché. Playwrights use clichés, especially in dialogues, to show a character's tiredness or perhaps even for humorous effect. Playwrights rero bakoresha amacliché mu biganiro by'aba characters kugira ngo bagaragaze kunanirwa kwabo, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga ari kugira ngo nyine bashake gusetsa. Clichés are not limited to expressions only. Clichés ntabwo akoreshwa ku magambo yonyine. There can be cliched characters. Nanone hari gusubiramo, hari ukuntu bagira abakinnyi bagahora babasubiramo, plot lines zigahora zisubiramo, na settings ahantu ho bari gukinira ukabona hari guhora hisubiramo kenshi na kenshi. For example, in Waiting for Godot, the personalities of the characters are so cliched because the same characters are overused. Nanone rero tufatisha urugero muri iyi play ya Upset yitwa Waiting for Godot, imyitwarire y'abakinnyi nayo igenda isubirwamo kenshi cyane cyangwa se cliched bitewe n'uko abacharacter bamwe bakunze gukoreshwa cyane. The effect of using clichés generally crosses the mind of the reader down in that it doesn't present images in a new way or challenge the reader to imagine possibilities that he or she has never imagined before. Yes, rero uko gukoresha za cliché muri rusange zituma umusomyi zituma umusomyi atagira ibintu bishya cyangwa se yatumva yuko ari ibintu bishya cya new way or challenge, yatekereza bishobora kuba byaba byatagize byatekerejeho mbere. Mbese hari igihe igikorwa kimwe kiba mu play ugasanga nyine cyakongera kwisubiramo ugasanga asa nka akizi, ntago abaye challenge cyangwa se ntago abonye ko ari ikintu gishya like that. So let's look another one yitwa wordplay. Ni stylistic device yitwa wordplay, turebe yo ibyayo ibyari byo. Note, wordplay is a dramatic technique and
a form of wit in which the playwright uses repetitive words to become the main subject of the work, primarily for the purpose of intent, effect, or amusement. Wordplay rero ni dramatic technique. Yes, go dukoresha iyo term dramatic technique igihe turi kudiringa with drama, tugakoresha poetic devices igihe turi kudiringa with the poetry, tukavuga literary technique mu gihe turi kudiringa with the prose. So hano turi muri drama mu ma play. So wordplay ni dramatic technique aho usanga umwanditsi w'iyo kinamico yagiye afata ijambo akagenda risubiramo kenshi na kenshi, ugasanga birangiye rya jambo ribaye main subject of the work cyangwa se main theme of the work. Mbere na mbere akaba abikora ashaka kugira icyo nka effect yari ashaka gukora cyangwa se ashaka gusetsa like that. Mbese hari ukuntu ijambo rigenda risubirwamo inshuro nyinshi ugasanga bibaye main subject. Yes. Iyindi ni nonsense, ibintu amahomvu like that. Nonsense is a dramatic technique used in communication through speech, writing, or any other symbolic system that lacks any coherent meaning. Nonsense cyangwa se ibintu by'amahomvu ni dramatic technique yifashishwa mu gutanga mu koherezwa no kwakira ubutumwa in communication binyuze mu mbwirwaruhame cyangwa se mu nyandiko cyangwa se ubundi buryo bwose buba bufite cyo busymbolizinga ariko bufite bw'amahomvu budafite logic cyangwa se coherent meaning, budafite ubusobanuro. Sometimes in normal usage, nonsense is synonymous with absurdity or the ridiculous. Rimwe na rimwe rero mu gukoresha ino dramatic technique ya nonsense cyane cyane usangaga nyine imeze nka absurdity nayo cyangwa se ridiculous nayo nyine ni bya bintu biri useless, meaningless, hopelessness, cyangwa se biri not logic, bidafite logic. Many playwrights use nonsense in their works. Abanditsi benshi b'amakinamico bakoresha za nonsense mu bihangano byabo, often creating entire work using it for reasons ranging from pure comic amusement or satire to illustrate the point about language or reasoning. Rimwe na rimwe rero bayikoresha ibihangano byabo byose bakayikoresha bashaka, tuvuga urugero impamvu zigiye zitandukanye, harimo kuba baba bashaka gusetsa abantu cyangwa se ari ubuse cyangwa bashaka kugira icyo bagaragaza ku bijyanye n'ururimi cyangwa se reasoning. Turebe indi dramatic technique. Aya maplay tuzajya tuyasoma ku giti cyayo tunasubiza bino bibazo bigenda biyabazwaho. Indi dramatic technique ni cyclical plot. Just a circular plot. Cyclical plot refers to the way a writer arranges the events of the story, provided that plot typically begins and ends in the same or similar place and time. Cyclical plot ni opposite ya linear plot. Cyclical plot ni uburyo umwanditsi agenda yarrangingamo cyangwa se atondeka ama events cyangwa se ibikorwa biri kubera mu nkuru ya uburyo usanga plot yayo itangira ikanasozereza ahantu hamwe n'aho yatangiriye cyangwa se ahantu hamwe hasa n'aho yatangiye cyangwa se igihe kimwe mu gihe kimwe. Niba itangiye tuvuga urugero ari mu gitondo igasoza ari mu gitondo, niba itangiye mu Rwanda igasoza iri mu Rwanda cyangwa se agace runaka kari specific akaba ari hisoreza. For this it has circular causality, which refers to a series of events where each one is caused by another before it and the first one is caused by the last. Iyi rero iyo bimeze gutyo ibiri mu buryo bwa circular cyangwa se bw'umuzenguruko, aho usanga events nyinshi zigiye zitandukanye usanga imwe yatumye indi ibaho mbere yuko iyo ibaho, like noneho event ya mbere ikaza guterwa na event ya nyuma ya nyuma igatuma habaho event ya mbere, like that. Nyine biba biri mu buryo
buri like this, buri circular, biba biri mu buryo buri circular like this, buri circular. Ugasanga niba event imwe bari hano ikazongera ikaza ikazenguruka like this, ikazenguruka ikongera ikagaruka ikisanga here. Yeah, that's how it is. I think twagiye ku yindi yitwa character. Yes, it is character pairs, uburyo bashira indi point. Iyi ni indi point, uburyo yitwa character pairs, uburyo usanga abakina nko cyangwa se n'ibindi bintu biri mu ma pairs cyangwa se mu miguru like that, ari bibiri. In drama, when constructing character, we always begin by pairing the two and often only main character, protagonist and antagonist. Yes, muri drama rero iyo turi kubaka abakinnyi usanga rimwe na rimwe tubashira mu miguru cyangwa se ari abantu babiri cyane ari babiri, ari ama main character, ubwo no kuva protagonist and antagonist. Those characters must both want the same thing but nevertheless be diametrically opposed. Ngo rimwe na rimwe ushobora no gusanga icyo bashaka ari kimwe ariko bakagwanyana mu buryo bukaze bubi cyane. In the play Waiting for Godot, everything is paired except Godot. Muri play mu kinamico gutegereza Godot, buri kintu cyose gifite ikigenzi cyacyo yase biri harari bibiri havuyemo Godot. Vuga urugero, play itself is made of 2 acts only. Iyi play igizwe n'ama act abiri yonyine. The characters Vladimir and Estragon, the two thieves, Perzo and Lucky, the boy and his brother Cain and Abel. Yes, abakinyi nabo bagiye ari babiri, Vladimir na Estragon, ibisambo bibiri, Perzo na Lucky, umuhungu n'umuvandimwe we Kayini na Abeli. Abo bose n'abakinyi babiri, kumva ni pairs, nibyo bita character pairs. They are so different but yet so perfect for each other. Nanone baba batandukanye ariko bagenda bameze kimwe cyangwa se buzuzanya like that. These men have very different types of intelligence. Abo bantu bagiye bafite ubwenge bugiye butandukanye. Vladimir is the more intellectual, Estragon the more emotional. Yes, Vladimir ni uwe uzi ubwenge cyane, Estragon ni uwe ugira amarangamutima menshi cyane. Vladimir tries to function on a logical base. Estragon has clearly given that up. Vladimir we agerageza kugira ibintu biri logique ku bijyanye n'imitekerereze nyine byumvikana, mu gihe Estragon we ibyo aba yamanitse. Thus we can say that they cannot exist without each other. Ariko nanone dushobora kuvuga yuko batabaho nta badafite, buri wese adafite uwo nguwo wundi mugenzi we, like nyine Estragon na Noze na Vladimir, because one represents body and one mind. Bitewe nuko wa emotion ari wese Estragon agaragaza umubiri, mu gihe Vladimir we agaragaza mind, imitekerereze cyangwa se ubwonko, like brain, ibitekerezo. All pairs depict a strong connection. Abo bantu babiri rero cyangwa se iyo miguru like that baba bafite aho bahuriye, ihuriro rikomeye, in which they could not work without each other, aho usanga nta batabaho cyangwa se batagira icyo bakora nta n'umwe uhari batafite mugenzi babo, meaning that Vladimir and Estragon get along. Perzo and Lucky are slave and master, and of course a slave must obey the matter and thus complement each other. Yes, bisobanura yuko Vladimir na Estragon get along. Perzo na Lucky, yes, ni umucakara ndetse n'umu-master cyangwa se na sebuja. Ubwo bivuze yuko umucakara agomba kubaha umusebuja we master, ntabwo ari mata ni master. Noneho bakuzuzanya. Both pairs struggle with the question of whether they are better with or without each other, and neither comes to any sort of real conclusion. Bose bafite urugamba rubareba uko ari babiri, noneho banibaza niba bashobora kuba babasha cyangwa se ari beza kuri bo
without each other, babasha kuba beza badafitanye buri umwe wese, cyangwa se niba bagera kuri iyo conclusion cyangwa se kuri conclusion ya nyayo, umwanzuro wa nyawo like that. So tugiye kureba icyitwa use of tableau. Yes, turebe icyitwa use of tableau, tuhita tureba na role of the audience. Unity yose tube tuyishize hasi. I know yuko mu minota itayenze 50 iyi unity yose ari icyo gihe turaba tuyisojemo. Use of a tableau is a dramatic picture used a style of artistic presentation. Tableau ni picture cyangwa se ifoto like that iyo mu buryo bwa drama, ikaba yifashishwa mu buryo bwo kupresenta nyine igihangano mu buryo bw'ubuhanzi. It most often describes a group of suitably costumed actors. Kenshi na kenshi rero bigaragaza cyangwa se iri kuvuga ku itsinda ry'abantu nyine baba character baba bambaye mu buryo bujyanye nabo. Yes, tableau is usually used to describe a vivid living scene where actors are posed silently without moving. Tableau yifashishwa iri kugaragaza nyine cyangwa se iri gusobanura scene cyangwa se ku gace nyine bari gukina ako gascene, aho aba actors baba bari posed cyangwa se bahagaze bari muri pose imwe, batuje, batari no kuvuga, batari no kunyeganyega. In a tableau, participants make still images with their bodies to represent a scene. Muri tableau abakinnyi cyangwa se aba participants bakora still images cyangwa se images zitari kumuvinga, bifashishije umubiri yabo niba muvinge kugira bagaragaze scene iyo bagiye gukina. A tableau can be used to quickly establish a scene that involves a large number of characters. Yes, tableau yakifashishwa mu buryo bwo kugira bagaragaze scene iraza kuba ifite abakina nkuru bayo benshi. Because there is no movement, a tableau is easier to manage than a whole group improvisation, yet can easily lead into extended drama activities. Bitewe n'uko rero iyo nta movement birabaho, tableau iroroshye kuba wayimanaginga gusumbya kumanaginga itsinda rinini ry'abakina nkuru, bitewe n'uko baba baraza kujya mu bikorwa mu mikino myinshi. Muri many activities of drama. It can be used to explore a particular moment in a drama or story, to replicate a photograph or artwork for deeper analysis. Nanone rero tableau yakifashisha mu kugaragaza particular moment cyangwa se ibihe runaka muri drama cyangwa se mu nkuru yaba yarabayeho, kugira ngo bafate ifoto nono cyangwa se icyo gihangano cy'ubuhanzi nyine, kugira ngo ube wanakifashisha uri gukora deeper analysis cyangwa se ubusesenguzi usumbyeho bwimbitse. Iya nyuma ni role of the audience. Note: an audience is a group of people who participate in a dramatic show, in work of art, literature, theater, music, video games, etc. Audience cyangwa se audience ni itsinda ry'abantu bitabira ibyo birori ibya drama, like by'amateatere, by'ubuhanzi, by'ubuvanganzo, iby'indirimbo, iby'amavideo game n'ibindi bigiye bitandukanye. In dramatic performance, the audience are crucial figures. They are the consumers of the product. Mu guperforminga rero amadrama cyangwa se amakinamico n'ibyo bindi byose n'ibyo bihangano nagiye mvuga bya drama, aba audience cyangwa se abakurikiye ibyo bintu ni ab'ingenzi cyane, kuko nibo ba consumers, nibo barya cyangwa se bakira izo produit, ibyo bihangano. The body of theater goers the playwright had in mind when he or she wrote the play. Rero uburyo the role of the audience could also to encourage the actors through. Uburyo theater imera, aba playwrights baba bifite mu mitwe yabo igihe baba bari kuyandika. So uruhare rw'aba audience nabwo rushobora encouraginga abakinnyi cyangwa se encouraginga abakinnyi through their appreciation and applause. Igihe nyine bari nko gukina like ku buryo aba audience baba bari
babyishimira ndetse no gutera akaruru iyo bishimiye ibintu byo bikaraginga abakinnyi bari gukina. The audience is a receptor of the stimulating agents on stage. Audience rero niwe wakira ibiba biri gukinirwa ku rubyiniro cyangwa se kuri stage, aho ho baba bari gukinira ibyo bihangano byose bigiye bitandukanye. So this is the end of unity 6. Nizere ko tuzabana mu yandi unity akurikira like unity 7 radiant television dramas ndetse no mu yandi masomo menshi agiye akurikira cyangwa atandukanye. So nizere yuko wabyumvishe fresh, niyo waba utanabyumvishe wasubira wa pausing au ukabyumva fresh ugasubiza inyuma like that. Ngiye twabanye muri iri somo ry'uyu munsi ni Ishimwe Cedric. Thank you for being with me. Nizere yuko wakitse kuri subscribe niba ari ubwa mbere wese YouTube channel, ukakika kuri ring ndetse na ukaduha na comment to something that we have to change cyangwa se ku masomo tugomba gukoraho yaba yarakunaniye, ufite ama play, ama novel, ama poems wumva akugoye wadukwandikira muri comment tukazayasobanura. So it was yours Ishimwe Cedric, nkaba ndi teacher Cedric w'amasomo agiye atandukanye, nkaba nambaha ibya leta, ama documents y'ibya leta, marking guides z'ibya leta zibigiye zitandukanye. Ubikeneye wareba muri video description, muri link ya video description y'iyi video maze gukora, ukarebayo nimero zanjye za WhatsApp cyangwa se mu ntangiriro z'iyi video ubona nimero zanjye za WhatsApp, ukaduhamagara tukagufasha n'ibindi bigiye bitandukanye no mu masomo. Yes, thank you for being with us. I really love you guys.